Während die Sonne über der Bucht von Tokio aufgeht, wird der Grundstein für ein architektonisches Wunderwerk gelegt, das diese Stadt für immer verändern soll. Die goldene Stunde verdeckt eine wachsende Krise. Tokios Infrastruktur ächzt unter ihrem eigenen Gewicht und verlangt nach einem komplexen Netzwerk aus Präzisionstechnik. Die Insel verkörpert den Ehrgeiz, die gewaltige Weite der Bucht von Tokio zu überqueren. Tief unter der Oberfläche frisst sich diese kolossale Maschine durch den Fels, ein wahres Zeugnis moderner Ingenieurskunst. Ein Wunderwerk der modernen Technik, die künstliche Insel Umihotaro liegt still da, während das Eindringen in den Meeresboden der Bucht beispiellose Herausforderungen mit sich brachte, doch diese innovative Lösung wurde entwickelt, um sie zu überwinden. Die Bohrmaschine arbeitet diesen Daten zufolge besser als erwartet. Ja, wir sind dem Zeitplan für den Unterwasserabschnitt voraus. Dieses von Menschenhand geschaffene Wunderwerk Umihotaro erforderte beispiellose Ingenieursleistungen und den Einsatz eines speziellen Hydrauliksystems. Haltet die Hydraulik ruhig, beobachtet die Temperaturanzeige, wir brauchen mehr Stickstoffzufuhr. Prüft die Durchflussrate, sie fällt zu schnell. Ventil wird angepasst, wir müssen die Konstanz wahren. Als entscheidender Ankerpunkt für die Transbucht-Autobahn verbindet Umihotaro nahtlos Brücken- und Tunneltechnologie. Überprüft die Wärmesensoren am Sockel, die Größenordnung hier ist wirklich beeindruckend. Verstanden, auf meiner Seite alles grün. Der Schluffgehalt hier ist entscheidend für die Druckfestigkeit, die wir gegen die Bedingungen in der Bucht benötigen. Bestätigt, die Sensorwerte entsprechen der geforderten Dichte. Aus den Wassern der Bucht von Tokio auftauchend, ist Umihotaro mehr als eine Insel, sie ist das Tor zum 11 mm Aqua-Line Tunnel. Der Umfang der Ausgrabungen ist beispiellos. 8 gewaltige Schilde arbeiten in perfekter Synchronisation und verwandeln die unterirdische Landschaft. Dies ist Umihotaro, die künstliche Insel, die als entscheidender Mittelpunkt der Tokio-Bucht dient. Während sich der Schneidkopf dreht, stabilisieren Hochdruckwasserstrahlen die Felswand und ermöglichen dem Schild, Millimeter für Millimeter vorzudringen. Umihotaro, eine futuristische Oase im Herzen der Bucht von Tokio, markiert die Mitte der Aqualine. Vom äußersten Rand des rotierenden Arms aus sehen wir die gewaltige Kraft, die nötig ist, um die Gesteinsschichten zu durchbrechen. Die seismischen Daten hier sind mehrdeutig, wir brauchen stärkere Pylonen, aber das wirkt sich auf die Kosten aus. Wir müssen die zentrale Insel Umihotaro priorisieren, einen Triumph moderner Ingenieurskunst. Der Windturm belüftet die darunter liegende Aqualine. Auf dem Weg durch den Schlamm in Richtung Umihotaro arbeiten diese gewaltigen Schilde mit unglaublicher Präzision und legen das Fundament für die Aqualine. Hier auf Umihotaro werden wir Zeuge der Zukunft nachhaltigen Bauens, in dem Meeressediment in robuste Säulen verwandelt wird. Segment jetzt ausrichten, links frei, beobachtet die Druckanzeigen. Prüft die Ausrichtung von Schild 3, wir treiben leicht nach Steuerbord ab. Verstanden, Kurskorrektur jetzt, Dragons. Ein Zeugnis menschlichen Erfindungsreichtums, der Tunnel erhebt sich vom Meeresboden, die synchronisierten Schilde formen ihn. Die Präzision der 8 Schilde ist entscheidend, während wir uns der Fertigstellung nähern. Diese Verbindung wird die Bucht von Tokio neu definieren. Tief unter der Bucht von Tokio schließen diese 8 gewaltigen Schilde die letzten Abschnitte ab. Unter diesen geheimnisvollen Wassern beginnt eine unglaubliche Reise ins Unbekannte, die die Grenzen des Möglichen verschiebt. Ein Chor mechanischer Giganten, der in perfekter Harmonie arbeitet und sich mit unerbittlicher Präzision durch den Fels frisst. Gebaut, um den seismischen Bedrohungen der Bucht standzuhalten, ermöglichen diese Gelenke dem Tunnel, sich wie ein Lebewesen zu bewegen, ein Leuchtturm moderner Ingenieurskunst. Dies ist die Krönung jahrelanger Planung. Das Einfrieren des Meeresbodens schafft eine stabile, eisige Festung. Ausrichtung hält konstant 0. Vordere Klemmen werden aktiviert, wir haben Verbindung. Ziel auf diesen Risspunkt, das Subjekt ist instabil. Direkter Strom wird jetzt angelegt. Die Messwerte sind nominal. Wir sind eingerastet, der Druck hält konstant. Unglaubliche Arbeit, es ist endlich verbunden. Tiefe bei 40 m bestätigen. Die Ausrichtung sieht perfekt aus, mit der Freigabesequenz fortfahren. 8 gigantische Schilde bewegen sich gleichzeitig, eine Symphonie aus Stahl und Stein, die die Erde unter den Wellen bezwingt.
Die tückischen Bedingungen der Bucht von Tokio erforderten beispiellose Innovation. Diese 8 kolossalen Tunnelbaumaschinen, jede so groß wie ein 5-stöckiges Gebäude, schneiden sich meilenweit unter dem Meeresboden durch dichtes Gestein. Aus den nebligen Wassern der Bucht von Tokio aufragend, repräsentiert Umihotaro eine neue Ära urbaner Expansion und technologischer Errungenschaften. Unter den Wellen rücken die massiven Schilde vor und bahnen sich mit beispielloser Präzision einen Weg durch massiven Fels. Unter den Wellen verwandelt die Tiefenmischmethode den Meeresboden in Hunderte von Steinsäulen, eine erstaunliche Ingenieurleistung. In Ordnung, Team, behaltet den Schwung bei, wir sind fast durch diesen Abschnitt. Verstanden, Boss, druckstabil. Der Windturm steht als Zeugnis nachhaltiger Ingenieurskunst, indem er die Kraft nutzt, wo Luft auf das Meer trifft. Wir haben Grün auf allen Stabilisierungsfeldern. Verstanden, Verriegelungssequenz eingeleitet. Wir haben es geschafft, die Versiegelung hält. Unglaublich, nach all der Zeit haben wir sie endlich verbunden. Beim Durchbrechen der letzten Barriere geben die Schilde den Blick auf die nächste Phase dieses monumentalen Unterfangens frei. Das Umihotaro, das Leuchtkäferchen des Meeres, markiert den Beginn des Abstiegs der Aqua-Line tief unter die Bucht von Tokio. Allemann, wir nähern uns der ersten geologischen Markierung, erhöht die Leistung des Hauptbauschildes. Ein Symbol menschlicher Schaffenskraft, Umihotaro. Dies ist die Frontlinie der Ausgrabung. Der über 200 Tonnen schwere Schneidkopf durchbohrt die Basaltschicht mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Die schiere Größe der Steinsäulen ist atemberaubend, sie stützen die darüber liegende Oberfläche, während tief unter den sanften Wellen Energie pulsiert. Umihotaro, diese elegante, von Menschenhand geschaffene Insel, repräsentiert die Verschmelzung fortschrittlicher Ingenieurskunst. Während die Maschine vorwärts drängt, ist der Druck immens, ständig kämpft sie gegen die Kräfte der versunkenen Erde. Während der Stickstoff strömt, wird der Meeresboden verwandelt und schafft ein stabiles, gefrorenes Fundament für die tiefste Bohroperation, die es je gab. Die speziellen Gummigelenke und seismischen Federn gewährleisten die Stabilität dieser kritischen Verbindung, während der Stickstoff den Meeresboden gefriert. Wenn der flüssige Stickstoff auf die warme Strömung trifft, setzt er einen Prozess in Gang, der für die Verjüngung unseres Planeten entscheidend ist. Während sich die gewaltigen Segmente ausrichten, arretiert die Zufuhr von flüssigem Stickstoff sie an Ort und Stelle. Hier, wo der gefrorene Schlamm auf die monumentale Struktur des Umihotaro trifft, sehen wir die stille Verwirklichung eines unmöglichen Traums. Ausrichtung sieht von hier aus gut aus. Verstanden, Versiegelung wird fortgesetzt. Wir haben Kontakt, Druck hält konstant. Die kontrollierte Freisetzung von flüssigem Stickstoff leitet die Bildung des Unterwasserfundaments ein. Während die letzten Abschnitte einrasten, beginnt der flüssige Stickstoff sein Werk und stabilisiert den Meeresboden für das nächste Stadium. Meine Damen und Herren, willkommen zur Einweihung des Trans-Tokyo-Buchtunnels. Beneath the restless surface of Tokyo Bay, where immense water pressure and soft, shifting silt conspired to render any conventional tunneling impossible, engineers conceived a breathtakingly audacious solution. To guarantee structural integrity before a single drill bit touched the seabed, liquid nitrogen at a paralyzing -196 is pumped deep into the primordial ooze through a meticulously arranged network of cryogenic probes. The effect is instantaneous and violent in its silence. The saturated mud flash freezes, transforming in seconds from yielding slurry into an impregnable, icebound monolith, a temporary frozen foundation sturdy enough to withstand the coming excavation. This is the linchpin moment upon which the entire mission pivots, a calculated dance with extreme cold that turns the ocean floor itself into a workable construction platform. Technicians hunched over banks of monitors make the last micro-adjustments, their breath misting slightly in the climate-controlled chamber as a mechanical locking ring slides home with a resonant, definitive clunk. Confirmed. Confirmed, we have alignment, crackles over the intercom, the words freighted with years of expectation. To fuse the colossal tunnel segments, each a prefabricated behemoth of reinforced concrete and steel, the liquid nitrogen must first chill the surrounding water to precise thermal thresholds, creating a stable collar of ice that keeps the crushing sea at bay while welders and hydraulic rams do their work.
This moment represents the culmination of decades of relentless research, a testament to human ingenuity's refusal to accept natural boundaries, and as the frozen ground hisses and groans under the thermal assault, the tunnel-boring machine receives clearance to advance. Cyclically, with a rhythm as steady as a heartbeat, the next ring is shunted into position, its flanges aligning with micrometer grace while cryogenic pumps sustain the frozen barricade. Far above, the artificial island of Umihotaru, itself a monument to ambition, rises from the waves, its very anchorage dependent on the same localized cryogenic freezing that stabilizes the semi-liquid sludge as the massive concrete caisson heaves upward against buoyant forces. Deep in the abyssal dark, where the eastern and western tunnel drives have been inching toward each other for years, the final approach commences. Liquid nitrogen streams through the interstitial gantries, cooling the steel segments so that thermal contraction can be precisely manipulated, and a laser measurement system casts its thin red beam across the vanishing gap. The readout materializes on a screen, 0,08 mm. Excellent, Deviation ist minimal. It's perfect, look at that. An odd silence stretches across the control room before erupting into cheers, for the two halves of the tunnel have officially met, a monumental achievement whose geometrical perfection evokes a profound, almost spiritual sense of serenity after so many years of punishing labor. At that exact junction, where the immense forces of earth, water, and cryogenic engineering intersect, the flexible section of the Aqua-Line reveals its silent genius, an intricate assembly of colossal rubber joints and spring steel compensators designed to absorb seismic tremors, thermal expansion, and the relentless undulation of the seabed where the tunnel tube exits its frozen cradle and transitions into the bridge. These components breathe with the earth, a filigree of engineering precision that ensures the passage remains safe in one of the deep within the Pacific Ring of Fire, where the tectonic plates grind and groan with an inscrutable, apocalyptic patience, Tokyo Bay sits cupped in one of the most seismically volatile regions on the planet, a place where the Earth's brittle crust routinely shivers with quakes that can reduce superstructures to rubble in seconds. Above the precise point of subaqueous connection, where the two tunnel drives kissed beneath millions of tons of frozen mud, the wind tower rises from the heart of the bay like a slender, blade-like sentinel forged from high-tensile steel. Its graceful, tapering latticework captures the first rose-gold rays of dawn, each diagonal cross-brace and riveted note glowing with a warm, amber luminescence while the tower's shadow stretches for miles across the rippling gray water. That delicate silhouette, a fretwork of geometric precision, stands as a deliberate aesthetic counterpoint to the brute, primeval forces tamed deep below, the liquid nitrogen silent warfare on the sea floor, the shield jacks, million-ton shove, the ice wall's crystalline grip on chaos itself. It is a visual poem of balance, reminding every observer that human audacity can produce both muscle and grace. Travelers descending mile after mile beneath the restless waves embark on a journey that feels like a slow, controlled sink into another world. Inside the tunnel, the outside pressure is beyond visceral comprehension, hundreds of kilopascals pressing in from all sides, yet within the climate-conditioned tube, the atmosphere holds a constant, engineered calm. The hum of ventilation systems forms a pervasive, lulling drone, an omnipresent white noise layered with the distant, rhythmic thrum of nitrogen return lines pulsing like the arteries of some colossal cryogenic beast. Indicator panels blink steady green in the dim, ovoid interior, and the occasional shudder of a passing maintenance tram vibrates through the steel floor plates. The mind cannot help but imagine the black, icy wall of frozen ground mere meters beyond the concrete lining, a glassy barrier preserving an impossible hollow space in the ocean's basement. Then, after what feels like an eternity of artificial twilight, the gradient of light begins to shift, a gradual brightening, a promise of emergence. The tunnel incline tilts upward and the vehicle breaches the surface onto Umihotaru, that man-made island constructed from dredged sand and rock, its very existence a defiance of the deep. To emerge onto that island's observation deck, to step out of the vehicle and actually breathe the salt-laced, open air, is to be handed a view that once seemed an impossibility bordering on hubris, the sweeping arc of the bridge soaring away, the Tokyo skyline a mirage on the horizon, and the churning waters faithfully keeping their distance from the submerged tube that delivered you safely from one shore to the other. In that moment, Umihotaru offers a profound and quiet contentment, a rare space of maritime tranquility where travelers pause, sip coffee from heated vending machines, and silently gaze back at the ocean surface, knowing they were just deep beneath it, carried through a void frozen out of time. The construction rhythm that made all of this possible was unrelenting, a 24-hour industrial symphony that never paused for weather, fatigue, or despair.
Every 3 meters of advance required a new colossal tunnel segment, each one a prefabricated leviathan of reinforced concrete and welded steel, to be lowered through the shaft by gantry cranes, floated down the flooded tube on hydraulic dollies, and then swung into position with an accuracy measured in microns. The shield jacks thrust forward with a deafening, pressurized hiss, a ring of 5,350-ton cylinders pushing simultaneously against the freshly installed segment's rim, shoving the entire boring machine deeper into the gelate, artificially frozen ground. Meanwhile, the ice wall held back the primordial chaos of the seafloor, that soupy, unconsolidated Holocene silt saturated with brine and methane, a material so treacherous that an unshielded dig would collapse instantly and catastrophically. Through the portholes of the hyperbaric chamber, diverse and remote cameras could observe the cryogenic freeze front as a ghostly white fog rolling through the sediment, locking particles into a rock-hard composite whose compressive strength exceeded that of cured concrete. It was a dance of steel, frost, and willpower, a battle 1 millimeter by frozen millimeter against the fluid-like earth that seemed to resent the intrusion. Now, in the culmination of those years of relentless labor, the final pressure tests run their automated sequences. Digital readouts blink as nitrogen pressure gauges hold steady at precisely 2.8 megapascals, the sweet spot where the freeze can be maintained without fracturing the surrounding formation. The seal integrity test passes with a perfect, hermetic rating, no microleaks, no brine incursion, no thermal anomaly detected on the fiber optic temperature sensors threaded through the joint's gasket. The computer screen flashes a clinical message, all parameters nominal. Initiating welding sequence Delta 9. A mechanical arm deploys from its housing, the articulated tip glowing as a laser preheats the inner steel liner to exactly 150 degrees Celsius. Then, with a shower of blue-white sparks, the robotic welder lays down a perfect, continuous beat along the full 42-meter circumference of the final joint, fusing the eastern and western tunnel liners into one unbroken, monolithic ring. Steady nitrogen supply, seal integrity confirmed. Freeze pattern nominal, a voice reports, the words clipped and technically precise, stripped of all emotion as per standard operating protocol. Yet underneath that laconic professionalism runs a palpable, electric current of joy, a tremor in the voice, a fleeting catch of breath, the sound of a hand slapping a console in quiet triumph. The control room's air, filled with the ozone tang of electronics and the stale staleness of recycled air, suddenly feels charged with an almost sacred elation. Men and women who have dedicated decades of their lives to this impossible project exchange glances that need no translation. We did it, it's real. On the day of the opening ceremony, beneath a sky of pristine, cloudless blue that seems to have been specially ordered for the occasion, dignitaries and families gather on Umihotaro's polished plaza. Banners snap in a gentle sea breeze, bearing the kanji for prosperity and connection, while the wind tower above looms like a guardian. A solemn voice, amplified by a discreet sound system, addresses the gathered crowd, its tone imbued with the weight of history and hope. Esteemed guests and fellow citizens, today we celebrate more than just a bridge and a tunnel, we celebrate human progress itself. For decades, this link has been a dream born from the desire to connect our communities across the water that once divided us. This structure is now a symbol of our resilience against Natura's fury, a symbol of the strength that emerges when we refuse to be separated, when we turn impossibility into reality. Silence follows, deep and communal, as the words settle over the audience like a benediction. Somewhere a child tugs at a parent's sleeve, pointing at the vast expanse of the bay, while elders blink back tears, remembering the decades when such a crossing was merely a hopeful line on a faded blueprint. In the stillness of early morning, long before the commuter traffic begins its daily pilgrimage, a different, more intimate miracle unfolds. The first light of the sun, still low and molten on the horizon, gilds the sweeping bridge cables with a liquid fire, turning each strand of the catenary into a filament of spun gold. The artificial island's observation deck, still damp with dew and sea spray, reflects that brilliant shimmer, and the air holds the clean scent of brine mingled with the faint, sweet perfume of cherry blossoms from the landscaped garden thoughtfully placed beside the food court. A deep, abiding peace settles over the entire structure, a silence so profound that the only sounds are the soft lapping of wavelets against the island's wave-dissipating concrete blocks and the distant cry of a black-tailed gull wheeling overhead. This is the moment of silent triumph, suspended between the lightless depths of the frozen seabed and the shimmering metropolis of Tokyo, now visible as a mirage of glass and steel glinting across the water.
The tunnel below, that cryogenic wonder of engineering, slumbers in its icy cradle, its nitrogen lines quietly circulating, maintaining the permanent stability that cost so much to create. The city feels a little closer now, a little more intimately bound to the other shore by the frozen miracle beneath the waves, and in the stillness, one can almost feel the pulse of human connection flowing silently through the tube deep below, an artery of ice and steel uniting people who were once separated by the sea.